Haya, sasa jina yangu ni Yatich Kangugo, chairman wa Myot Kalenjin Council of Elders Nakuru chapter. Na mbele yenu ni members, baadhi ya members wa Myot Council wa Nakuru. Na hawa wazee wanaongea sana sana maneno ya peace. Kwa Kikalenjin tunasema kaliet, hawa wazee. So na leo tumekuja and they have given me the opportunity kusoma statement, alafu kuna mwenye ataongea kwa Kiswahili na mwenye ataongea kwa Kilugha. Alafu mkiuliza kati ya hawa wazee mnaweza kuuliza swali baada ya hiyo. Asante sana. So I will read the statement as is. Joint statement, Myot Kalenjin Council of Elders Nakuru chapter. The Myot Council of Elders Nakuru chapter stands shoulder to shoulder with our brothers and sisters of the Kikuyu leaders and by extension the greater Kikuyu nation, following the historic press declaration in Molo town last Thursday, led by the long-serving Member of Parliament, Honorable Njenga Mungai. Their voice is our voice. Their alarm is our alarm. Their call for peace is our binding covenant. The Molo Declaration. While speaking in Molo town, a region known to have borne the heaviest scars of political conflicts, Honorable Njenga and the Kikuyu leaders delivered an unvarnished truth that political intolerance and reckless rhetoric are pushing Nakuru back to the political violence akin to the past experience. The Kikuyu leaders rightly pointed out 3 items. We have seen the national feeds are being tribalized. The political fallout at the national level is being weaponized to create dangerous fault lines between our neighbors in Rift Valley. Reckless public statements and inflammatory accusations are poisoning ethnic relations and setting up local communities against each other. And we are talking about all the communities, really. We have also observed that there is, because of the economic hardships and social grievances, the politicians are manipulating, the political elites are manipulating the people for their own personal wars rather than focus constructive solutions, particularly to the youth. The elders have looked at the warring trends. They have seen the warring trends going on. And I want this to be very clear for the members of the press. That, and this, they have seen, there are 3 items we want to speak today. We have seen a warring trend, very dangerous. The 1-term versus 2-term. We express deep concern over escalating political slogans dividing our 2 communities ahead of August 2027 general election. One of the trend, the 1-term versus 2-term divide. The political election has collapsed into a volatile zero-sum conflict. The 1-term
campaign is rallying support behind former Deputy President Rigathi Gachagua and factions of Mount Kenya. On the other side, the two-term is a campaign mobilizing behind our sitting president, largely championed by the Kalenjin and their allies. That is a trend number one. Second trend which wazee wameangalia, ethnic balkanization of policy and politics. What should be a democratic debate on governance and economic performance has been reduced to ethnic identity war. A disagreement on policy is now wrongly interpreted as an attack of one community against another. And we have seen it. The launch of the Vision 2060 has been trivialized into a political personal wars. This is what these elders are saying. That is a dangerous trend. The third trend, which these elders have seen, is the militarization and weaponization of unemployed youth. We observe with great concern the rising mobilization of vulnerable, unemployed youth into political stormtroopers, hired to disrupt meetings, to invade farms, to chant hostile slogans. Some even are composing very, very toxic music and provoke ethnic hostility. And we are seeing that across the board. And these elders are saying that trend is not good. It is a reflection, it is akin of what happened in 2007, just before the 2007 elections. And these elders are saying that is not. So we are saying history has taught Nakuru painful lessons. We have seen it in 1992, we have seen it in 1997, we have seen it in 2007. About what happens when national political wars are allowed to override local brotherhood. We refuse, and I want to repeat this, the elders here refuse to let 2027 become another statistic or political bloodshed. We say no. You can see them. As I finish, this is the declaration of the elders. We therefore declare to Nakuru and the entire country that we reject any attempt by political actors, whether you are pro one term or pro two term, to turn Nakuru County and the entire country, by that extension, into a battleground for 2027. That is a declaration wamefanya. The second declaration, we call it Nakuru Declaration, is that we affirm that every resident of Nakuru County, Rift Valley, and even Kenya, regardless of their tribe, origin, or political persuasion, has an equal constitutional protected right to live, work, own property, vote, and prosper without any fear. The third and the last declaration the wazee wamepitisha is we advance the formal launching of the Nakuru Peace Accord, which was signed in 2012. And we'll give you, if you have not seen it, as permanent,
legally binding, that recognizes governance in Nakuru, an entire country, for equitable sharing of roles, resources, and peaceful coexistence. That accord is still there, and the elders are saying that accord between all communities in Nakuru County must coexist, and they must follow that accord. The call of action today, because elders wakiongea, lazima watu wasikie across the country, to political leaders, and tunasema political leaders from grassroots to the national. Hawa wenye wanatembea kila weekend juu ya magari na kutusi watu, cease or rather stop inflammatory rhetoric immediately. Tunasikia kuna wengine wazee, we have heard that there are others coming over this week to Nakuru County. We don't want rhetoric that is toxic. We ask them to measure their words. And I want to repeat this. Nakuru, for those of us who do not know, is a bouquet of all communities. It is also a political pressure cooker filled with fuel. And the toxic rhetoric is the ignition. It's going to ignite a political firestorm that neither of these leaders we are listening around will be able to even to stop. Once it starts, it is very difficult to stop. So we are saying, no, we don't want those nonsense. Two, as the call of action, to the national government, to independent institutions, and particularly NICIC, and security agencies, take swift, impartial, and decisive legal action against any political actor or an inciter, regardless of their rank and political alignment. Ya mwisho, the call which we want to talk about is to the youth. We are asking the youth, especially the Gen Zs, refuse to be used as political mercenaries or fodder for the politicians whose own children are safe and away in international schools. Let them value their lives. Value your life first. Don't attend some of those. So I just wanted, wazee wanataka, you know, wazee ni wazee wa wisdom. We want to leave you with this message. I don't know whether you're in Kiswahili. I'll say it in Kiswahili. Siasa mbaya, maisha mbaya. These were the wise words of wisdom from the second president of the Republic of Kenya, the late President Daniel Arap Moi. Let us note, we have one country, we have one nation, we have one people. Let us not have leaders come and divide our people and then we clap for them. We are saying sorry. With that, I just want to welcome issue of the national institutions, and I think let me go back to there. That the elders here are talking about the national government, the independent national institutions. And here we are talking about, for example, the NCIC. We are talking even about judiciary. They are independent. They are different arms of government.
We are talking about security agencies. In reference to that MP, I don't want to mention his name because he does not deserve even a mention of his name, is that he cannot walk around, divide people and sing war crimes. That was a war crime. It was a war cry. Inciting the people of the mountain that anybody supporting anybody from Kalenjin is an enemy of the people of the mountain. That one we don't agree. And we are not even very happy that he was released on bond yesterday. This was wanataka hiyo iende into the country. Now, and we want to say this, if you saw the statement, is that leaders kama huyo mtu naitwa Gachagua, naitwa nani? Kagusha. Angesema hiyo maneno Rift Valley, tungekuwa naongea maneno mengine leo. So those fellows coming to the county or even walking around talking to the country about politics, let us stop that. There is a lot to be said by the chairman here in Kiswahili. Thank you. Bidii Raptor ambaye ni former chairman ya County Council ya Nakuru na pia mwanachama wa Kalenjin Myot Council of Elders. Kwanza kabisa nashukuru wazee hawa siku ya leo wamekubali kuja asubuhi kama hii. Lengo yetu sisi wote ni juu ya amani. Tumekuja kuongea juu ya amani. Alafu natoa bongezi kubwa sana kwa hiyo watu ya Molo. Vile walifikiria na wakaenda wakakutana na wakatoa statement yao kuhusu juu ya amani. Unajua Molo ilikuwa ni mahali ile ilianzia ile fujo ingine ya 207. Kwa hivyo tunashukuru hawa kwa sababu wameonelea tukutane kimbele na kuchunga hiyo kitu isiweze kuendelea tena. Kwa hivyo tunapongeza watu ya Molo na tuko tayari kusaidiana kuhubiri injili ya amani. Sisi tumeumia sana mwaka wa 207. Tuliona mambo mengi ambayo ilikuwa ni mazito. So hatungekubali kurudia. Ile kitu iliponesha Nakuru siku hiyo ni wakati Uhuru na Ruto walipokutana Avra Stadium. Na wakakubaliana wakainua mkono wakasema hakutakuwako na fujo tena injini. Na tangu wakati huo miaka hii yote tumekaa kwa amani bila kuona shida ya kufikiria jambo lolote. So juzi ndio hii mambo sasa imeanza kuchomoka. Na mimi mwenyewe kabisa sijawahi kuona niko na miaka mingi sana bila kuona mtu iko na chuki, iko na kiburi, iko na kisasi, iko na ukabila kama huyu ndugu yetu Gachagua. Hii mambo yote imetokana na yeye. Kama wakati alikuwa amekuwa impeached, badala ya kuchukua hasira yote kupeleka Mount Kenya, yeye angewachia Mungu. Kumbuka sasa hata amefanya kazi ya Mungu kulipiza kisasi. Na Mungu anajua kipimo ya kisasi. Sasa ukijituweka na yako na uzuri yako na pasta kwa nyumba ambaye angemfungia breki kwamba kulipiza kisasi si kitu kizuri. Hata ameruka hapo. Juzi nimesikia akiwa Laikibia ameanza kupanga sasa huko. Sitaki huyu, yule haitakiwi. Lakini jukumu ya kufuta watu na kuajiri ni electorate wenyewe. Raia ndio wataamua nani anastahili kukaa, ni nani astahili kurudi. Mimi nasikia next week kama wiki hiyo ingine atakuwa Nakuru kuja kutupanga. Na lengo yake kubwa ni kusema huyu ni mfuasi wa UDA, mfuasi wa Ruto. Sisi hatungetaka Nakuru tuwe na hiyo kitu kama hiyo. Tumekaa na amani, tumeishi pamoja, kila mtu anaheshimiwa mahali yako na mahali anaishi. Na tunaheshimu kila mtu apige kura yake mahali anataka. Lakini sio kuja kulazimishia sisi tuweke fulani, yeye ataki fulani. Mimi najua hata wakati huu atakuja kuongea juu ya meya wetu.
na hata akikuja kuongea juu ya meya, kama amefanya kazi yake mzuri tutamrudisha, kama amefanya mbovu ni sisi tutang'oa, lakini si atoke kula atuambie huyu ni mbaya, yule ni mzuri, yule ni hivi. Kwa hivyo hatungetaka atuletee hiyo mambo sehemu hii ya Nakuru. Huyo mzee ambaye anaheshimika sana anaitwa Munyoro, yeye akuja hapa aingie juu ya gari kwa Nakuru, enesa amani. Hatuna mambo ingine, agenda yake hiyo amani. Kama anaona amekosewa na president aseme hii amekosa, nitakuja rekebisha hivi, lakini sio kukonganisha sisi. Akienda kwa mambo kama hiyo sisi iko sawa, lakini hatuwezi kuvumilia kuona tukirudi 207. Na hii ndio mambo sisi kama wazee hapa tumekubaliana, tukasema tukuje tukatae na tuunge wala ambao walianzia Molo. Na hii vujo yote huwa ilikuwa imetokea sehemu hiyo. Otherwise tunawatakia amani kila mtu ambaye iko Nakuru, aishi vile anataka, afanye biashara yake, apige kura vile anaona, lakini sio kushurutishwa na Wamunyoro. Apige, awachwe kila mtu afanye mambo yake. Yeye akuja apige siasa yake ya DCP, amalize, enda. Na asijaribu kwenda kuharibu majina ya watu ama kuja kususha mambo mengi ambayo haiwezi kutusaidia. So kwa hivyo hii mkutano yetu kila wakati tumekuwa tukikutana juu ya amani. So nawatakia wote amani ya Nakuru. Labda ungesikiliza tu kwa sababu ya hii tatizo ya siasa. Yes. So wengine wamesema asasi ya serikali ya security ya NCIC hawajafanya kazi zao inavyofaa. Labda ungetoa wito gani? No. Kazi ya unajua kazi ya DCI, kazi kila mtu iko na kazi yake kupitia line yao. Mimi sitatoa lawama kwa hawa kwa sababu wanafanya kazi yao. Ile kitu tu ningehimiza ni wizara ya usalama achunge sisi, ahubiri, akiona ile ako na mdomo mrefu afupishe, kama huyo naitwa nani alishikwa jana, kama huyo Kagusha. Sasa Kagusha kama alikuwa ametamuka maovu, yeye ameenda, sasa yeye ataenda kutulia. Kwa hivyo nataka wizara ya usalama ifanye kazi yao, ichunguze kila mtu ambaye anatoa matamshi mbaya. Bishop James Kones, mimi ni mtumishi wa Mungu katika sehemu hii ya Nakuru, na mimi ni mchungaji ambao napenda amani sana. Kitu tu ninahimiza ama ninasema kwa Nakuru, watu washikilie amani. Hao wazee ambao wamesimama hapa ni wazee ambao wameshikilia amani tangu 2007. Ni watu wameshikilia amani, ni watu walisikia kitu ambao President Ruto alisema na Uhuru wakati ilikuwa Abraham Stadium. Walisema hakuna wakati damu itamwagika tena. Na tulikubali kama kanisa la Mungu, hiyo vita, hiyo mambo ya damu isimwagike katika Kenya mara ngine, hasa Nakuru. Kwa maana Nakuru ikitokea makosa ina affect Kenya nzima. So tunasema kabla zote ambao hako katika hii Nakuru wakae kwa amani. Asifuate maneno ya wanasiasa. Mwanasiasa ukifuatilia anaenda parliament peke yake, anakaa huko, anakuacha ukiumia na una kitu. So nafikiri mimi nimesema kama mtumishi wa Mungu, na nitasema wachungaji wawe macho. Wachungaji wafungue macho ili aone watu wanaishi kwa amani. Mchungaji isilale. Hii ni wakati ya kuombea nchi kama wewe ni mchungaji. Asante.